Raji, Teni, Simji Tamji, China Yahoris. They were Jim Sayang Suda, Namjin in Natan, Tero, Jimachi, Jiboyong, Yahoda, Jiboji, show some Derivata, to put some Jina Jinama, to put Jim by my shows, Yungona, but Jimachi. It did rival Chisem, Nashu Yorova, the dream that in the mind, but that to put some Pastani to show. Then it's in Jitamshi to Ramastam, show something to Tani. And the verse that said, one begins this taking of suffering with oneself. So it's as so before one takes on the suffering of others, one takes on the suffering from one's own future, this life or the next life. And one says, all those sufferings, may they ripen for me now in the present. So one thinks that and prays for that. So it's like one takes all one's future suffering onto oneself now in the present, and then in that way one will take on the suffering of all other beings. So the reason we do that is that, like, generally, just naturally, we wish to be, happy in this time. We want to have whatever happiness we can get, and no unhappiness. So instead, we change that by thinking, may I have all that suffering that will happen to me, may I have that now. And so in this way, one is able to train oneself. Kế tiếp là nói về ba yếu tố ở trong ba thời, tức là lấy cái phúc tập quán cái pháp mà cho mà nhận trong thời gian ba thời. Thì thông thường là khi mình tụng mình phải cảm nhận, tức là với cái cảm xúc rất là mạnh, tức là mình nguyện trong bài kệ này, tức là mình nguyện thọ nhận tất cả khổ não của chúng sinh và ba tất cả an vui hạnh phúc gì cho chúng sinh. Thì thông thường đó là mình thấy là có kiếp này kiếp sau đó, thì mình làm cái gì mình cũng muốn cho được đời sau được tốt đẹp vân vân, nhưng mà trong cái nguyện này thì theo thứ tự, tức là giải quyết kiếp này trước thì mình nguyện tất cả những cái gì cái nghiệp ác của chúng sinh mà nó trổ ra quả xấu ác bây giờ là mình nguyện thọ nhận nơi thân mình ngay trong kiếp này đó, rồi sau đó mình quán là tất cả những cái quả báo xấu ác gì của tất cả chúng sinh trong kiếp sau mình cũng nguyện thọ nhận ngay trong kiếp này. Thì như vậy làm như vậy nó sẽ chuyển ngược lại cái tâm lý hay thói quen thông thường là mình muốn được những gì tốt đẹp trong kiếp này và kiếp sau để tránh tức là muốn thoát khỏi những cái gì khổ não xấu ác vân vân. Thì khi mình làm như vậy nó sẽ chuyển ngược lại tất cả những cái thói quen suy nghĩ mình. Thì tóm lại tức là mình nguyện cho kiếp này kiếp sau tất cả những quả báo xấu ác gì của tất cả chúng sinh mình nguyện thọ nhận ngay trong kiếp này phần này. Ta tuân ba tuân yếu bị sambadewa ingân sáng chịu gì làm được jirwa. Sambat ingân sáng chịu gì làm được jirwa là nội chất từ bị cao vị thế ingân sáng chịu làm được jirwa thế xong rồi. Ta nội chất từ bị cao vị thế ingân sáng chịu làm được jirwa. Ta nội chất từ bị cao vị thế cho ta làm rồi na ta giống như thế ta vậy na. Ya. Thế cho nên ta số số mà ghét mà chỉ có yên na số số khởi ta na số số chân ta không chịu thế rồi nội chỉ ban cho nhau chỉ xem trên marni bị thế là số đặc biệt điều tung năng mong cao như thế thốt từ vậy bị kinh nghiệm thế đó sáng suốt đi làm điều vậy yên phong đấy tại vì đi bên là đàn đàn làm gì cái làm chúng ta trong làm đi làm trung sĩ đó ba siêu chân công rồi đó, thì được làm gì ban cho bị trung cái chân bộ ra cái rồi đó, mi mất xe mong muốn cho là chế su, mất xe mong nhầm rồi đó, thì được đó, đúng người trong đi, cấp thế là, kinh nghiệm sáng suốt gì làm được, dễ rồi vậy, xong rồi, ta kinh nghiệm sáng suốt gì làm được, chỉ tất nhiên đi dễ rồi làm na, thế là, rồi bác sĩ nói vậy. 근접 상처기 셈나 때문에 경험 상처를 jirwa
Don't them shan't you get them like penny, Gingalam to Jewata. Then if Sugar Chabachala penny, Ginga shan't you get to Jewata, some yes or Then there's the 7 points of mind trainings. Now we come to the third point, which is transforming negative conditions, bad conditions, into the path to enlightenment. And so in the root text it says, so when the world and beings are fulfilled with bad actions, bad karma, then transform these negative conditions into the path to enlightenment. So when it says the world and its inhabitants are filled by bad karma, means like, for example, for one individual, an individual has their family, their home, their wealth, and so when this is declines, when this goes bad, so it's when there is a great loss, ruin in someone's life is like ruined. It is gone. It is gone into a decline. So when there is that suffering due to that loss in one's life, and so this is when the world of beings are filled with bad karma, and one transforms these negative factors, these negative circumstances, into the path to enlightenment. But how does one do that? How does one transform these bad conditions into the path to enlightenment? And so it says there are 3 ways of doing that, 3 levels of accomplishing this transformation. So one is that through relative bodhicitta, one transforms these negative circumstances into the path to enlightenment. And second is through ultimate bodhicitta, one transforms these negative circumstances into the path to enlightenment. And third, there is these special conduct, special activities by which one transforms these negative circumstances into the path to enlightenment. So there are these 3 ways. Giờ đến yếu quyết thứ 3 trong cái pháp trung tâm này đó là biến nghiệp cảnh, nghiệp duyên thành pháp tu giác ngộ. Thì trong kệ có nói trên đời này đã có nhiều chúng sinh, nhiều cá nhân tạo nhiều cái nghiệp xấu ác, thành ra phải gặp cái quả báo, gặp nhiều cái nghiệp cảnh đó. Thì chúng ta có thể lấy ngay những nghiệp cảnh để làm pháp tu. Chẳng hạn trên đây là nhiều người trên đời này gặp những cái quả báo xấu, ví dụ như gia đình tan nát, tài sản mất mát, sự nghiệp đổ vỡ, rồi làm ăn thất bại, rồi con người hỏng cả cuộc đời, đủ thứ chuyện mà nghịch cảnh mất mát vân vân, và con người cũng mất cả cái mạng nữa. Thì như vậy đó là cái pháp tu này lấy ngay cái nghịch cảnh đó để làm cái pháp tu. Thì làm sao mà có thể lấy nghịch cảnh làm pháp tu? Thì có 3 cái cấp để hành pháp là lấy nghịch cảnh làm pháp tu. Cái thứ nhất là áp dụng cái bồ đề tâm tương đối trong việc lấy nghịch cảnh làm pháp tu. Thứ hai là lấy bồ đề tâm tuyệt đối trong cái pháp lấy nghịch cảnh làm pháp tu. Và thứ 3 đó là có những cái giới hạn, cái công nghệ hành đặc biệt và hành để biến nghịch cảnh làm pháp tu. Cái chú sáng sự chỉ xem là tên ý kiến sáng chân làm được kết quả nữa. Nên lần tham sẽ chỉ là ta cần là quá trình chiều của mình phải ta đi tầm bộ để lần tham sẽ chỉ là ta sẽ thế đó. Thế nữa răng cơ ta bên là lu là na thay đổi chậm na. Thế nên tôi xem là đúng là thế rồi. Thế nên ta mi xem vào số là cơ quan đề ba cái chất tục cha là bia. Ani tràn đâu yêu, tràn chắc quá thì rồi yêu mà. Đối na răng là số mong bộ ní mình đâu cả chén bộ chung cái này chung là yang. Từ số thằng mà ở đó jambaji kinh thì mấy jambaji tên mấy jambaji trước cái mình tên tên là làm cái gì vậy đấy. Đó mấy bà đó từng giờ mình xem được con nào là rắc đi vào đấy. Thì chuyện là nó bà thằng chuyên là sang mà lấy lần thằng chuyên rồi để đăng dân đăng đó ông của đấy rồi đăng dân đăng đó ông này ở đó đăng dân gì đấy đúng là tham chế trang mà xí bà tiếng mà cái đó
tuần xe tham chế cái mang xe dùng không nghe bà thế đó muốn dân cái tăng này tăng dân là thì gọi là gì à tăng dân là做来家tăng dân tham là gì à thế thì chế cái chuyện của mình để xong rồi. So first is through the relative bodhicitta, and for that it says the relative bodhicitta will put all the blame onto one and meditate on the kindness of all. So first is putting all the blame onto one, and means that when one has suffering in the body, or one is like ill, or when there's suffering in the mind, when one is being criticized or attacked by others, they're saying bad things to you, bad things about you, or when there are like enemies, or like bandits or robbers and so on, all kinds of undesirable things, whether great or small, then we don't think, well, this is caused by others, this is the fault of these others, this person's not doing the right thing, that person's doing the right thing, that person's not doing the right thing. So one shouldn't think like that, but think that this is all because of one's own attachment and fixation on one's self, that also all the blame should be put on that, and that this is the cause of all of these unfortunate occurrences. So one recognizes that it's this attachment to a self that has all of the faults and is the cause of all that is wrong. And so in that way, it's like one confronts this self-cherishing, one takes up one's quarrel with one's own self-cherishing to defeat it. Thì thứ nhất là lấy Bồ Đề Tâm tương đối đó là cái pháp tu và biến nghịch cảnh thành pháp tu đó, bằng cách tự trách mình hay tự nhận lỗi mình. Thì ở trong pháp tu này là khi chúng ta gặp tất cả những nghịch cảnh hay những người mà đại khái mà xấu ác của mình thì mình quán cái lòng tốt của tất cả chúng sinh. Vâng, bằng cách như này, ví dụ như bây giờ mình gặp cái người ví dụ như phỉ báng mình, hay cái người mà chơi xấu mình, nói xấu mình, hay cái người mà làm tất cả những chuyện xấu mình, ví dụ hay đi trộm cướp vân vân, tất cả mọi chuyện xấu ác lớn nhỏ gì cũng vậy, mình không có đổ thừa ai nói tại cái người này thế này, người kia thế nọ, mà mình hãy nhận ra tất cả cái nguồn gốc mà khiến cho mình phải thọ nhận những cái quả báo xấu đó là gì? Là cái ngã chấp. Vì cái ngã chấp thành ra mình thấy có như thế này thế nọ. Thành ra trong cái pháp quán này là mình quán nhận tất cả những cái xấu hay những cái mình tự trách mình chứ không trách ai hết. Vì mình có ngã chấp mà mình phải gặp phải tất cả chuyện đó, và quán tất cả chúng sinh không có ai lỗi gì hết mà họ đều tốt. Thì cái nguyên nhân chính mà mình gặp cái chuyện xấu là do cái chấp ngã mình. Khi mình quán như vậy thường xuyên thì cái ngã chấp của mình nó sẽ giảm xuống. Thế thì ta cần là quá trình chiều cũng xong rồi. Ta tìm thấy những sự sáng chế cho bà đấy, yêu xem chen là mát tiền bà, sáng chế của mình bị thấp mà được. Thế thì là giảng chấp đồ bị căng rất là sáng chế là xem chen nhị cha quá trình nhớ bà đấy xong rồi. Thế thì ta Chapter semchen thamche phamar majiraji kyame maybe tenchen bodes. That semchen zeyade anzo sanji di kompang drop chot jewa in chani kwat chen jigris. Devin the phamar majira maybe chani jang tenchen bodes sonare. Yangu no shit that so dana or the namla 다 그 속삭당 접시한 그 쪽당 혼인이 비슷하다. 근데 그 잔을 어쩐지 요에나 데라 때니 수루다 샹주 셈 조발라 소바 공바이나 수루 속삭아 주바잖아. 쪽이라. 근데 도와이 계속 참나라 과정 신냥 냥도 되다. 상고에 송하게. 대자가 됐다.
semchen tamchen thana chöda basen yenchela kum macho musban panche dokshi se manu na semchen na semchen la no ba chone ma shi ma ji de tam semchen na ji nyerwa nyep dumna tam tra dewa tam da sanji ji gong ma thoba ji gong sho san do rest tu jun tu ji wa na es ka la ka chen chen gong ba nang don de chang de ba ye song ba. So then there's that one should meditate on the kindness of all, and it means that Buddhahood can only be attained through beings, and Buddhahood cannot be attained without beings. So that way the Buddha and beings are equally kind in terms of one's attainment of Buddhahood. And in particular, all beings have been one's mother in one's countless previous lifetimes. And so therefore they have also been kind to oneself. And so all beings are like the very best helpers and companions for one's attainment of Buddhahood. And also they have the kindness of having been one's mother. Then in particular, enemies and those who are harmful to one thinks that they are all kind because they are helping us to purify our bad karma and obscurations. And also it's through their presence that we are able to develop patience. So through them we develop patience and we purify ourselves of our obscurations. So in that way they also are very kind. And so one thinks that all beings have never been kind, and we should not be angry with them, even down to the smallest insect, but instead we should wish to help and benefit them. And so we should not harm beings, but wish to free them from suffering. We should pray, may I bring free all beings from suffering, and may I bring them to Buddhahood. And so if one can do that, then that is the real meaning of this meditation on the kindness of all. Thì này thầy cũng có nói nên là khi mà gặp ngay thân bệnh, tâm bệnh gì vậy, mình cũng tự trách mình ngã chấp của mình chứ không ai hết. Rồi kế tiếp đó là mình phải quán cái lòng tốt của tất cả chúng sinh. Bởi vì nếu mà không chúc chúng sinh thì chúng ta không thể đạt được quả được. Thì như vậy chúng sinh đối với mình là tốt là như vậy. Thì để quán như vậy đó, mình phải quán là tất cả chúng sinh đều đã từng có kiếp là cha mẹ của mình. Không một chúng sinh, không ai mà không đã từng là mẹ của mình. Thì như vậy mình phải quán người mẹ của mình đã thương yêu, tử tế nuôi nấng mình như thế nào. Đó là một cái quán lòng tốt của tất cả chúng sinh. Và chúng ta đó, muốn đạt được Phật quả cũng vậy. Chúng ta phải có chúng sinh, bởi vì chúng sinh là cái đối tượng để chúng ta tu để chuyển cái tâm của mình, thay đổi tâm mình. Thì như vậy đó là có chúng sinh thì mình mới đạt được Phật quả. Và khi chúng sinh gặp những kẻ mà chơi xấu hay là xấu ác với mình cũng vậy, mình cũng quán rất là tốt, bởi vì nếu mà không có những chuyện đó xảy ra thì mình làm sao mà giải được cái nghiệp của mình. Thì như vậy họ cũng giúp cho mình giải nghiệp. Và đồng thời đó, vì những cái chuyện mà phỉ báng xấu ác đối với mình, sự xấu mình mới có thể phát triển cái hành hay cái tánh nhẫn nhục được. Thì như vậy chúng sinh cũng đều tốt là như vậy. Thành ra khi mà quán như vậy, mình đừng có sinh tâm sân hận với họ khi mà họ chơi xấu mình. Dù là chỉ là một con côn trùng cũng không nên nổi giận hay là sân hận. Đó, thì như vậy đó là rồi mình phát cái nguyện cho chúng sinh, tất cả chúng sinh đều thoát khỏi khổ não, đều được an vui tốt đẹp, hạnh phúc, những điều tốt đẹp, và nguyện cho tất cả chúng sinh đều đạt được Phật quả. Thì đây là cái pháp quán mà nó rất có ý nghĩa. Tiếp trên đó là một cái ngũ maung bana bên là số số cái ngũ cái chụp ảnh là thế số sáng mà xem tham sĩ thì tôi chụp cái ảnh để cho sang bộ yếu xuống lại để cho thằng này xem gì đã đến những cái xem cái nào là dễ tao tuần tao marong mà đến đó xem marong mà đến đó nó là nó bạch để cho trong ai na
나는 저 오다니 세럽 망보 찍라 거랑 소다 기와 몸마 세럽 망보 찍라 파 너 기와에 팔라 된다 너 망보 주의 타라 되니 술 조치네 뭐 바자기 와게 다른 다 그런 술 노자 노바로 주의 란더니 샴 명지 샴좀 생거네 그런 소다 같은 저기 상태 And so we think in whatever good we're going to do in the future, that we're going to accomplish that for the benefit of beings, and have that attitude in one's mind. And also, if something bad occurs, if we are harmed by the spirits, demons, humans, whatever, then one thinks, well, this is happening in return for my having harmed them in previous many lifetimes, and that is why, so in response to that, they are harming now. And so I have love and compassion for them, and realize that they have been very kind to me. Đó rồi mình phải phát tâm, tức là từ nay về sau bất cứ cái chuyện tốt gì, thiện nghiệp gì mình làm đều với mục đích để lợi ích cho tất cả chúng sinh. Quyết tâm như vậy rồi mình gặp những chuyện xấu ác hay là trời xấu bất như ý, chẳng hạn như ngay cả vô hình tà ma quỷ thần vân vân hại mình, thì mình cũng phải quán họ rất là tốt, bởi vì đời trước mình đã từng làm những chuyện như hại người vân vân, thì đời này mình mới gặp những chuyện như vậy, thành ra quán tất cả đều tốt. Nibata tuần sáng chủ chỉ xem gomba là tên này, chính là sáng chủ chỉ làm được nhiều vậy. Thế là chân năng cấp giật tàu yên, tôn như song là na mes. Thế nên đi chơi năng hoa tham chết, cú sự kinh nghiệm bảo chỉ xong mà thế là the năng yam đem bớt cho bà chúng sẽ chẳng mấy nhà bà ta chính là số chủ tham chết rằng muốn đi đem bớt cho bà mấy sự cái 니스르단 김산라 때니 기마탄을 다이트 시장고리 세월과 독치니 상모당 겐거 니선 강라 떨장 무슨 탑제단 저기 함신 신이시 다데 아주 베나 템지기 딸라 때니 주탄지 대발 많이 맞다나 파발라 소비 김산라 때니 대발 맞춰봐 기마탄을 더이마 딸라 파고 송아 독지체 상모당 독지체이나 다 추탐시 지람신데 개와가 관내 섬당 저와이마 되지바 임바리 임바디 하고 좀 또용을 송아가 대저이다 무슨 탐시당 저기 ram신 신이스다 너는 dember 맞아봐 임바 잠시나 낭점데라 제형 많이 미스도 그러지 대형 공과 출그 사와 출그 zonju 롱크 예르민 모니 기끌어서 봐. 그러다 상모지. 대대지 공부하지 송하게. Then secondly, there's the ultimate bodhicitta, the transformation of negative circumstances into the path of enlightenment through the ultimate bodhicitta. And so in the root verse it says is the view that all illusory appearances are the four kayas, and emptiness is the highest protection. So this is so generally, it says, so all appearances, and in particular whatever negative circumstances arise, these are just appearances without the slightest reality, so that is what we think. So the all phenomena have no reality of their own, and one understands that through analyzing them and through reasoning. And this is so one examines their arising, ceasing, or staying, and sees that there's nothing to be identified. They're beyond any identification. And so one knows that nature.
So well, by examining these phenomena, we realize that they have no reality. They are just like dreams and just like illusions. So we develop that certainty. And when we look at their nature, we see the phenomena do not really have any arising or staying or departing. So this is something we have to know, this is something we have to see. So because they are not real, they are merely appearances. And so it is that we seeing that they are just appearances, and one rests without any thought or conceptualization. And that is the emptiness, which is the Dharmakaya, the clarity is the Nirmanakaya, the union is the Sambhogakaya, and the inseparability is the Svabhavakaya. And so we think and meditate in that way.